So, mode is one of the measures of central tendency. Mode is defined as maximum repeated value in a observation set. When you observe or when you analyze a variable, if you find a particular value is repeated, that can be the mode. If only one variable is repeated, that is called unimodal variables. That means that set of observation has only one mode. When you see two values are repeated, as in the case what we have discussed, this yellow colored box, here 3 and 4 are repeated 2 times each. So it has two modes and it is called a bimodal. Now if you see this blue column, blue box, you can see that 3 is repeated, 4 is repeated and 5 is repeated. So if you find out the mode, you have to tell 3, 4 and 5 are modes. So it is a trimodal list. So mode can be either unimodal, it can be bimodal or it can be trimodal depending on the observation. When the data we have is not grouped data allengil, finding mode is very easy. Just find out the frequency and the variable which is having maximum frequency will be the mode. എന്നാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേരിയബിൾസിന് ഒരേ ഫ്രീക്വൻസി വരികയും അങ്ങനെ കൂടുതൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം മോഡുകളായിട്ട് മാറും. എന്നാൽ ഒരു വാല്യൂവിന് മാത്രമേ ഏറ്റവും കൂടിയ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളെങ്കിൽ അത് മോഡായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. So when the value or when the variables what we have or when we are having a simple set of data, finding mode is very easy. But when we want to find the mode of grouped data, we have to go for a formula. Exactly as we did for median. Medianle grouped data of medianle കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ when we want to find the mode of grouped data, we need to follow a formula. What is a grouped data? There the data may be continuous. It will be having frequency. The features of a grouped data are there will be classes, there will be class intervals, there will be lower limit, there will be upper limit. So all these are there. So for finding mode of a grouped data, we will use the following formula. Mode is equal to L plus Fm minus F1 the whole by 2Fm minus F1 minus F2 into H. You can see the formula in your screen. We can define this formula. When we want to find or when we want to do the calculation of a grouped data for finding mode, the first step is find the model class. Now what is a model class? A model class means the class which has maximum frequency. Class which is having maximum frequency is called model class. So model class is a class which is having maximum frequency. After finding model class, using this formula, we can find out mode. So in this mode, the first one is L. What is L? L is the lower limit of model class. നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും, ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ when we want to do this problem, നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ മോഡൽ ക്ലാസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. നേരത്തെ നമ്മൾ മീഡിയൻ ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഒന്നിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തതുപോലെ ഈ കേസിൽ മോഡൽ ക്ലാസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും. എന്താണ് മോഡൽ ക്ലാസ്? ഏത് ക്ലാസ്സിനാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡൽ ക്ലാസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ മോഡൽ ക്ലാസ് ഈസ് ദി ക്ലാസ് വിച്ച് ഈസ് ഹാവിംഗ് മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി. സോ L ഈസ് ദി ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് മോഡൽ ക്ലാസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന മോഡൽ ക്ലാസിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റാണ് L.
Fm is the frequency of model class. അപ്പോൾ ആ മോഡൽ ക്ലാസ്സിന് എന്ത് ഫ്രീക്വൻസി ആണോ കിട്ടിയത് അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് Fm. Fm is the frequency of model class. Then we speak about F1. അടുത്ത വേരിയബിൾ ആണ് F1. What is F1? ഏതാണോ മോഡൽ ക്ലാസ് അതിന് തൊട്ട് മുൻപേ ഉള്ള ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഒരു ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ മോഡൽ ക്ലാസ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു. അതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ ഉള്ള ക്ലാസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് F1. ഇനി F2 എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മോഡൽ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം വരുന്ന ക്ലാസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി. F2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ക്ലാസ് സക്സീഡിങ് മോഡൽ ക്ലാസ്. ആ മോഡൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ക്ലാസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് F2. Now H എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്ലാസ് വിഡ്ത്ത്. വാട്ട് ഈസ് ക്ലാസ് വിഡ്ത്ത്? ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലോവർ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ഹയർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ ക്ലാസ്. അതാണ് ക്ലാസ് വിഡ്ത്ത്. സോ അഗൈൻ ഐ റിപ്പീറ്റ്, മോഡ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് യൂസിങ് ദ ഫോർമുല L പ്ലസ് Fm minus F1 by 2Fm minus F1 plus F2 into H, where L is the lower limit of model class. Model class is identified as the class which is having maximum frequency. Fm is the frequency of model class. F1 is the frequency of class preceding model class. F2 is the frequency of the class succeeding model class. അതായത് മോഡൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ക്ലാസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി. H is the class width. And if you have these much things, we can do the problem. Let's see how we can do a problem. See this worked out example. ഈ worked out ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കുക. Here we have 5 classes. What are they? 0, 20, 20, 40, 40, 60, 60, 80, and 80, 100. So these are 5 classes. These 5 classes are having their corresponding frequencies. What are the frequencies? Frequencies are 5, 10, 12, 6, and 3 respectively. So there are 5 classes. First class is 0, 20. They are having frequency 5. Second class is 20, 40. They are having the frequency 10. Third class is 40, 60. They are having the frequency 12. Fourth class is 60, 40. They are having the frequency 6. Sixth one is 80, 10, 80, 100. They are having the frequency 3. Now tell me, which class is having maximum frequency? Forty, 60. Fine. What is the frequency? So 40, 60 is having maximum frequency. And what is the frequency? 12. 12 is the frequency. So, according to the instructions, the class which is having maximum frequency shall be considered as the model class. So here, which is the model class? 40, 60. Fine. So what is the model class frequency? 12. Okay. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേരിയബിൾസ് എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ? എന്താണ് നമുക്കുള്ള വേരിയബിൾസ്? ഒന്ന് L. എന്താണ് L? ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി മോഡൽ ക്ലാസ് അല്ലേ? L is the lower limit of model class. ഇവിടെ ഏതാണ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് മോഡൽ ക്ലാസ്? 40. 40. എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത്? 12 ആണ് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി. ആ മോഡൽ ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ 40 ആണ്, 60 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ലോവർ ലിമിറ്റ് 40 ആണ്. അടുത്ത് വാട്ട് ഈസ് Fm? ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി മോഡൽ ക്ലാസ് എത്രയാണ്? 12. ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി മോഡൽ ക്ലാസ് 12. നോ ഇനി അടുത്ത് എന്താണ്? F1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ക്ലാസ് പ്രിസീഡിങ് മോഡൽ ക്ലാസ്. മോഡൽ ക്ലാസിന് മുമ്പുള്ള ക്ലാസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് F1. ഏതാണത്? 10. ഫൈൻ 10. ഓക്കെ. അടുത്ത F2 എന്താണ്? ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ക്ലാസ് സക്സീഡിങ് മോഡൽ ക്ലാസ്. അത് എത്രയാണ്? 6. ഫൈൻ. ഓക്കെ. അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? H. എന്താണത്? ക്ലാസ് വിഡ്ത്ത്. വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ ക്ലാസ് വിഡ്ത്ത്? എന്താണ് ക്ലാസ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Difference between the upper limit and lower limit. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ക്ലാസ് വിഡ്ത്ത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് വരുന്നത്? 20. ഫൈൻ. അപ്പോൾ അത് 20.
സോ വി ഗോട്ട് ഓൾ ദി വേരിയബിൾസ്, എല്ലാ വേരിയബിളും നമുക്ക് കിട്ടി. ഫോർമുലയിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. എൽ പ്ലസ് എഫ് എം മൈനസ് എഫ് വൺ ദ ഹോൾ ബൈ 2fm minus f1 minus f2 into h. So L is 40, lower limit of the model class. Fm is 12, f1 is 10. Then 2 into f1 is 12, f2 is 10, then f2 is 6 into 20. So we got 40 plus 2 by 10 to 20, so we got 45. So mode is 45. So this is the method what we have to follow when we want to find mode of a grouped frequency distribution. Now my question is, now we can do a problem, right? If you get a problem, can you do it? Now if you get a problem, can you do it? Yes, sir. Fine. Yes, sir. So we learned about 3 kinds of measures of central tendency. What are they? They are mean, median and mode. They are mean, median and mode. So these 3 are measures of central tendency. Now these 3 are closely connected or they are having an empirical relationship. ഇത് തമ്മിൽ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്. എന്താണത്? 2 mean plus mode is equal to 3 median. അതായത് മീനിനെ 2 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ മോഡ് കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 3 കൊണ്ട് മീഡിയനെ ഗുണിക്കുന്ന വാല്യൂ കിട്ടും. ഇതൊരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. ഏത് ഡേറ്റാ സെറ്റിനും ഏത് ഡേറ്റ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും 2 മീൻ പ്ലസ് മോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 മീഡിയൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ 2 മീനിനെ 2 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയും അതിനോട് മോഡും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മീഡിയൻ്റെ 3 മടങ്ങുള്ള ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് 2 മീൻ പ്ലസ് മോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 മീഡിയൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെറ്റ്സ് സീ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. നമുക്കൊരു ഡേറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ മോഡ് 65 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, മീഡിയൻ നമുക്ക് 61 കിട്ടി. ഒരു ഡേറ്റയുടെ കാര്യമാണ് 65, മീഡിയൻ നമുക്ക് 61 കിട്ടി. ഓക്കെ, മോഡ് 65, മീഡിയൻ 61. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. അപ്പം ഒരേ ഡേറ്റാ സെറ്റിൻ്റെ മീനും മീഡിയനും കിട്ടുകയോ മീനും മോഡുകൾ കിട്ടുകയോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അടുത്തത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണിത്. 2 മീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് പ്ലസ് 3 മീഡിയൻ. എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് മോഡും മീഡിയനുമാണ് കിട്ടിയത്. സോ 2 മീൻ പ്ലസ് മോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 മീഡിയൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2 മീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 ഇൻറ്റു 3 median minus mode. യെസ്, 3 മീഡിയൻ മൈനസ് മോഡ്. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത്. 3 ഇൻറ്റു 61 മൈനസ് 6 മൈനസ് 65. അപ്പോൾ 2 മീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 119.8. So mean is equal to 119.8 by 2, that is equal to 59.9. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വരില്ല, പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വരില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ഷുഡ് നോ 2 മീൻ പ്ലസ് മോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 മീഡിയൻ. ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. Now why this is significant? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എസ് എ ചോദിക്കും. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ലാബ് എക്സാമിന് ഈ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ലാബിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതോടൊപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തിയറി എക്സാമിന് പലപ്പോഴും 15 മാർക്കിന് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ചോദിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇത് ഓരോ എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ 3 ടൈപ്പും ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. Now let's see another example. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു സോൾവ്ഡ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം. See, ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഡേറ്റാ സെറ്റ് വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസി 10, 15, 20, 25, 35, 3, 10, 7, 5. ഇത് ഇത്രയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. ഇത് നോക്കിക്കോളൂ. സി, ഹൈറ്റ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇതിൻ്റെ മോഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് കണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എൽ പ്ലസ് എഫ് എം മൈനസ് എഫ് വൺ 2m മൈനസ് എഫ് വൺ മൈനസ് ഇൻറ്റു എച്ച്. അന്ന് നമ്മളെ പ്രോബ്ലമാണ്. അന്ന് ഇന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെയാണ്. മോഡൽ ക്ലാസ് ഇവിടെ നോക്ക്. ഈ ഡേറ്റാ സെറ്റിൽ ഈ പ്രോബ്ലം നോക്കൂ. ഈ ഡേറ്റാ സെറ്റിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളത് ഏതാണ്? 20 ആണ് ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് 150, 160 അല്ലേ? അപ്പോൾ മോഡൽ ക്ലാസ് 150, 160. ഓക്കെ.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി മോഡൽ ക്ലാസ് 150. എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്ലാസ് വിഡ്ത്ത് 10. എഫ് എം എന്താണ്? ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി മോഡ് ക്ലാസ് എത്ര? 20. എഫ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിസീഡിംഗ് ക്ലാസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി 12. F2 ആഫ്റ്റർ ക്ലാസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി 8. ഫോർമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ വി ഗോട്ട് 154. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാനൊന്ന് പഠിക്കുക, ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കുക.